welcome. How say welcome in Korean? 안녕하세요? 안녕하세요. Okay. 감사. Huh? Thank you for coming. 감사합니다. I have very much respect for Korean monk. I think they're very serious monk. Very serious people. Drink. Drink. Okay. Yeah. Tomorrow, I will invite you to my palace. Eat together at lunch. Tomorrow. Today, late. Yesterday we read halfway and I was so tired, so I had to leave. Where was that then? World Water Day, I guess, already read. Is that Korean? No. Vietnamese? Oh, you have everything. If I stay longer, we have to buy more earphones and more translation. This is spontaneous. I came only for weekend, and everybody came here. Are you a good translator? Very good? English good? I speak English. Okay, very good. Tell them I also have monk's clothes in my hut, and I wear it at home, in the hut. At hut, I don't wear this. I wear monks. I have it now. Yeah, like this one. And trousers also very big. Too big for me, but I like. I bought it from Korea. Yeah. So we continue to read something here. Okay, yesterday or that already. Yeah, today I read this one. Every year we withdraw 3,800 cubic kilometers of fresh water. And then we use 10% of that for domestic purposes, 20% of that for industrial purposes, and 70% of that for agricultural purposes. So you and I shower, bath all day long, whatever, swimming pool, whatever, it's only 10% of all the water that we take from the earth. Incredible. And the way we live here, when you come here, you cannot shower, you can only dry clean. Then we use maybe only 0.001% of water. We're really economize people, huh? Yeah. And we're vegan. Huh? We're vegan. Vegan also, that I'm not saying that yet. I'm saying about a shower. And here the master don't even let you shower. Or, huh? It's not I don't let, it's just we don't have enough time, you know? Yeah. And also summer, a lot of people use water. So we just say what we can. It's not like very strictly ascetic or anything, okay? We just consider others, that's all, okay? Yeah. Because if the more we use, the water system has to be more sterilized and more cleaning and more water and more using of chemical, more using of electricity to clean more water and more machine and anything. More fuel, everything like that, okay? So the more we save, the better for the environment and for other people. That's all, okay? And not because I'm strict to you or anything. Okay, huh? Okay. So according to the USGS, all of the world's rivers combined contain 2,120 cubic kilometers only. And we use more than all the river combined. We use 3,800 cubic kilometers of fresh water every year. But all the world rivers combined together is only 2,120 cubic kilometers. My God, we overspent our income. Yeah, never mind. What meaning that we use also from the well and everything, yeah? We use almost double of all the rivers on the planet combined. And 70% of that is for agriculture purposes. Yeah, mostly for animals, yeah? Animals have to drink a lot and then have to wash and clean their pens and, you know, and then not to talk about the water used for medicine, you know, for
laboratory tests and all kind of things. And the water they used to wash the cows before they're being killed, and pigs, and everything. And then wash after being killed, and then cook after that. A lot. Oh my God. Okay, this is a prediction of the future droughts. That from 2009, yeah? This is a very little red. The red area means drought, yeah? From 2009, it's still not that much. And then from 2030 to 2039, they predict, because of the emission of greenhouse gas, there will be more drought, more hot, so more drought. And then from 2060, 2069, if the emission of greenhouse gas continue, then they calculate that almost the whole world is on drought, except the Arctic, I think. And then even then, from 2090 to 2099, even the Arctic, I see there, this is almost like North Pole area, they begin to have also some drought. Understand? And the whole world is red. I wonder if our children will have enough water to drink, not to talk about giving to animals. If we don't stop the greenhouse gas emission due to animal product, and if we don't stop the use of too much clean water for the animal industry, then our children probably die from thirst. It's terrible. Now they report about ocean securities. 90 million tons of fish are caught annually. All this we already tell you. There are 300 to 400 ocean death zone already. Getting worse. Today, 50% of coral is dead. The coral reef is the protection of the ocean, for the fish and all the marine life, and protect us as well. Overfishing has wiped out 90% of big fish. Well, almost some of this we report already on SMTV, yeah? Global fishing is an 85 billion industry, United Nations Environment Program report. My God, 85 billion. Very powerful. 20 billion annually is used to subsidize global fishing industries. So your tax money also go to subsidize the fish industry, not just the meat industry. It's your money also. So all the meat eater, they profit from your tax. Yeah? Even though you don't eat meat, you still have to pay. You pay tax and the government use it to subsidize the meat and the fish industry, even though you're vegan. It's not fair. You earn hard money, you pay tax for the people who kill animals and fish. And then we also have some collective bad karma. Understand me? Yes. So it can take 3 pounds of wild fish to grow 1 pound of farm fish. That is another thing. You know, they have a fish industry where they grow fish instead of grow vegetable. And they use 3 pounds of wild fish to feed these industrial fish. That is not just feeding human, they feed other fish and then sell that. It's all wasteful. The earth has enough food for everybody. It's just all this abuse. That is people starving. Starving because of lack of food and water. And many of children in the world don't have clean water to drink like we do. That's why I told you, be sparing. We're lucky already. Because of this fishing stuff, you know, not only the fish, but if they use 3 pounds to grow 1 pound of fish, then it's a lot of waste. Waste on money, waste on food, waste, and then create climate change also. It affects everybody, vegan and non-vegan. That is not fair. But what can we do? We try our best and spread it out so maybe one day everybody become vegan, huh? Yes. To protect. Okay,
According to United Nations Food and Agriculture Organization, 25% of fish caught are fed to livestock. They feed the fish with it, and they feed the livestock with fish also. 25% of it. In a sense, 25% feed to livestock, like pig and cow and all that, and another how many percent feed to the farm fish industry, farming fish. Oceans are at the breaking point. The conditions of the world's fisheries has drastically declined as a result of overfishing. In 1950, 15% of fish stocks were harvested to their maximum sustainable limit. 85% were sustainably fished. But in 2003, 32% of stocks had collapsed. 39% were overfished. And the remaining 29% were at the limit of sustainability. Okay, this is a New York Times report, no? And also Sea Around Us Project report. This is from World Preservation Foundation report. Okay. Look at this picture, right? This is the water. This is full of garbage. See, a little boat in the middle. The rest are just garbage. Yeah, some areas like that. Huh? Garbage. Our garbage. Yeah, talking about science here. The journal Science grimly predicted that if fishing rates continue apace, as it is now, or more, then all the world's fisheries will have collapsed by the year of 2048. Yeah, this picture is full of garbage, all kind of garbage, and plastic bottles and plastic stuff like that. Sometimes it choke the fish and the birds and whoever. Sometimes they think it's food, they eat them, and then they choke. 25 million tons, or 25%, and by some account, as much as 50% of global fisheries catch each year are used to feed livestock, and twice as much as Japanese consumers. But they say as much as 50%. Some reported the 25, but others report like as much as 50% of all the fish they catch every year are used to feed livestock. So even human eating also maybe 50% or less, Fish to feed livestock 50%, but to feed the fish also that they grow again, or some waste that they throw away and all that, or they make it into fertilizer if they cannot use. So it's a lot of fish. Every year they took it away, uselessly. Globally, pigs and chickens alone consume 6 times the amount of seafood as do American consumers. My God. And twice as much as Japanese consumers. And we thought the Japanese, they eat a lot of fish already. But the fish that they caught, they feed the chicken and pigs even more than the Japanese eaters and more than American people who eat fish. These 2 countries alone, not to talk about other countries, Yeah. And Japanese are famous for eating fish. They live on fish, right? And the pig and chicken, it's more than them, twice as much as the Japanese. Can you imagine? Okay, stopping diversion of marine organisms to livestock would significantly reduce pressure on the world's dwindling fisheries while reducing climate risk. Yeah. Of course. Biomass of popularly eaten fish is like this. In 1900, they eat less. And today, in 2000, more. It's all empty here. So, how many tons per kilometers? Okay. This means before they eat like 3 tons. Over here, red is 3 tons. And yellow is less,
and blue and light blue and purple is less. So beginning from 1,900, they eat less. These are less tons. And here all white, meaning 11 tons plus. So this in 2000, we eat so much. So all white. Just a little bit of green here. Per year, huh? Yeah. So 90 million tons of fish are caught every year. My God, how can the stomachs bear so much weight from animals? And 6.8 billion. By comparison, the entire population weighs 316 million tons. My God, talking about greed and gluttonous. Biodiversity tipping point. Okay. A recent study by the United Nations found that plants and animals are now disappearing at up to 1,000 times the natural background rate of extinction, with vital life supporting ecosystems that could soon be irreversibly damaged. And then we have global warming. Even with the strictest greenhouse gas emission limits, the Earth's temperature is still expected to rise another 3.5 degrees Celsius within a few decades. Oh God, they say if rise to 2 degrees, then we cannot bear already. Now it will continue to rise to 3.5 degrees Celsius. Huh? They say if the global warming rise to 2 more degrees, then it's unbearable. We should keep it below 2 degrees. But at the rate it is like this, in a few decades, we will rise another, already rise now, we'll rise another 3.5 degrees Celsius. That means maybe altogether, from the normal, it will rise to like 5 degrees or 5 degrees and a half. So I don't know where we go. Which would result in the death of the Amazon rainforest. Wow, then we're doomed. Massive hurricanes smashing coastal cities, vast runaway release of methane from melting permafrost, and ultimately mass extinctions. Already we see that disasters have become more frequent, prolonged, and deadlier. Thus, if these 6 factors are not stopped fast, we risk losing everything. What else? Yeah? Everybody can see that. But not everybody tries to do anything. Earth is presently experiencing the 6th great extinction. 70% of plants are endangered or critically endangered. We have lost 40% of our forest. 40%! The forest is our lungs, not just the ocean. And we lost 40% already. And we lost 50% of our wetlands. 50% of wetlands. There's cooling, the earth also. And we lost 5.38 trillion of species. That will cost 7.5% of global GDP. Scientists now estimate the rate of biodiversity loss is more than 1,000 times faster than at any other time in the Earth's fossil record. And it's accelerating. It's not just that, it's going up and up. Earth's biodiversity could reach a tipping point as early as 2045. Another 20 years? 30 years, okay. 30 years, nothing, isn't it? I began my mission 33 years ago. And, it seems like yesterday. When I initiate you're only 30, now you're 70. So quick. Some of them. So 30 years is nada.
30 years is nothing at all, right? You were a teenager when you were initiated with me, now you're 30-something already. No? And you didn't think that so fast. Year is only 12 months. 1 year is only 52 weeks. Understand? 52 short weeks. Weeks. 52 weeks. Yeah? And 30 times 52 weeks. That's it. Threatening if all this biodiversity loss could reach tipping point as early as 2045, then it's threatened to collapse all of Earth's ecosystems, threatening all life on this planet. It's not just the loss of biodiversity, but it's our lives. Another 30 years, maybe we all die. Capish? So the United Nations say something like, the accelerating loss of biodiversity poses a fundamental threat to the survival of humankind. Yeah, saying all the time, have to do something, yeah? Make a law, stop eating meat, stop fishing, stop killing animals. Mr. Ban Ki-moon is here. Yeah. The General Ban Ki-moon, Secretary of United Nations, says thus, a rescue package similar to that introduced after the global financial crisis is urgently needed to halt the worldwide loss of biodiversity, which is resulting in a heavy human cost. Yeah. A no-meat diet would prevent over 60% of species loss as well. See that? Yeah. Climate change will become, now is a real thing, and our climate will become hotter, drier droughts, and more extreme weather. As I am talking to you right now, hundreds or thousands of firefighters trying their best to put down the fire in California, many places in California. Yeah, and before that, other countries, other areas. The fire started a few days ago, but they're still battling to keep it under control. It looked like it's very difficult to control the fire because too many places. And that's only in California, not to talk about other places. Okay, climate change means lower agricultural yields, meaning also every year there are 1 million climate refugees, meaning also $3.59 trillion to pay. The cost of climate change is 5% of global GDP. Right now, only 5%. But, in the future. World Watch Institute report that livestock and their byproducts actually account for at least 51% of annual worldwide greenhouse gas emission. At least. Now that we knew already. 1 in 45 by 2050, there will be 200 million climate refugees. I mean, 1 in every 45 person will be a climate refugee in 2050. But where do we go? Everybody will go to one place, and then the climate change will also not spare that place. Sooner or later, where do we go? Maybe today we can go to maybe Switzerland, is cooler, but after a while, Switzerland will not also be cooler, and then where will we go? The United Nations Environment Program, UNEP, said, we have reviewed all the available science and conclude that 2 broad areas are currently having a disproportionately high impact on people and the planet's life support systems. These are energy in the form of fossil fuels and agriculture, especially the raising of livestock for meat and dairy products. Then do something, if they know that much. Okay, Netherlands Environmental Impact Assessment saying that a vegan diet can reduce climate change mitigation costs by over 80% between 2009 and 2050.
I showed you already yesterday the cloud. Huh? The cloud. Like a fist of God. Or some God, angry warning, yeah? There's some bad thing to come. Because there are gods, divas, who are taking care of the color of the cloud, the shape of the cloud, the position of the cloud. There are different divas, take care of different things on the planet and on the heaven. Deforestation section now. Rainforest. 1950 is 30 million square kilometers. And then it go to 19 square kilometers in 2003. From 30 to 19. Loss worldwide per day. Every day, the rainforest lost an area the size of Munich in Germany. Yeah, every day, many thousands of square kilometers. Every day, huh? So 2003 is like this. I'm not sure how much the rainforest sink now. Understand? It was 19 million square kilometers, all the forests on the planet. And now every day burning and climate change and dry and die like that. Don't know what is it now. It's about 12 years ago, you see? They didn't report now yet. Yeah. And every day we lost so much as the size of Munich that now is much, much less. Yeah. Agriculture dominates 40% of the Earth's land. More than 80% of deforestation is for livestock grazing or livestock feeding. Yeah. So deforestation in Borneo, 1950, it looked green like that. 1985 is less green, and 2000 is all red. 2005, even many places empty. Red, but in many areas even less. And then 2010 is all black. 2020, maybe very little left of anything. Rainforest losses from clearance and grazing. See, this is a cattle per kilometers. This green area means no cattle, no deforestation. A red area means 1 to 300 cattle per square kilometer. And then the black area means more than 300 cattle per square kilometer. Oh my God. This is a report from historic limits of the rainforest. The cost of deforestation is 2 to 5 trillion per year. Trillion, huh? And cost also of water security, yeah? 40% of black carbon and 75% of ozone is from open fires. This is a German watch, yeah, the report. And then carbon emissions from deforestation account for 25% of global CO2 emissions. On top of fossil fuels and meat diet and all that, 25% extra from burnt forests. For making land to graze, for the animal grazing or feeding. This is World Preservation Foundation report. And also FAO report. FAO, I think... Food and Agriculture. Yeah, that's from United Nations, right? Okay. Yeah, that's what I thought. Lord Stern of Brentford, United Kingdom, lead author of the Stern Review on the Economics of Climate Change, proposed the avoidance of deforestation as the most economic method of managing greenhouse gas emissions. 91% of the clear Amazonian forest since 1970, the lungs of our Earth, can be directly or indirectly attributed to cattle rising.
And in fact, the UN FAO stated that the livestock sector is the major driver of global deforestation. And deforestation means also more methane gas, less oxygen. A year without paper saves 8.5 trees. ShrinkThatFootprint.com report. A year without beef saves 3,432 trees. Just one person. Eh? Deforestation caused by the beef industry is due to the large amount of land needed for grazing and feed crop production. Oh my God. Okay, here. A diet rich in meat, eggs, milk, and cheese is as harmful to health as smoking. 148,610 adults follow-up since 1982 show that the group with the highest red meat intake had approximately 30 to 40% higher colon cancer risk. The Biodiversity Research Institute in Maine found that 84% of fish have unsafe levels of mercury on that. Of course, more than just mercury, huh? Okay. Heart disease is the world's biggest killer. Heart disease is 26% lower in vegans than in regular meat eaters. Heart disease can be dramatically improved and even reversed by a plant-based diet. This is from World Preservation Foundation. Huh? A 20-year study conducted by Cornell University, the University of Oxford, and the government of China has established a correlation between the consumption of animal products and a variety of chronic illnesses, such as coronary heart disease, diabetes, and cancers of the breast, prostate, and bowel. And The Guardian. The Guardian is a newspaper very famous in UK, nah? Yeah. A diet rich in meat, eggs, milk, and cheese could be as harmful to health as smoking, according to a study into the impact of protein consumption on longevity. High levels of dietary animal protein in people under 65 years of age was linked to a fourfold increase in their risk of death from cancer or diabetes, and almost double the risk of dying from any cause over an 18-year period, researchers found. The overall harmful effects seen in the study were almost completely wiped out when the protein came from plant sources, such as beans and legumes, though cancer risk was still 3 times as high in middle-aged people who ate a protein-rich diet compared with those on a low-protein diet. Anything else you want? No one, nothing? I can go? No. No? Then what do you want? I read the whole thing already. Yeah, tell me. Hi, Master. Thank you for sharing that news. We have 2 loving huts in Arizona right now, in Arizona, USA, and my mom, she's coming 4 days later because she's taking care of opening one more loving hut. But it's very special because there's a miracle that happens. Mm-hmm. The loving hut is right at the edge of the largest university in Arizona. Yeah. And that place has 60,000 students. Is Arizona State University. Yeah. And the miracle was the real estate agent just knew my mom for like a day, and he called her first for that place. And we went through a little bit of a review, but the landlord is Middle Eastern. And the landlord actually had 2 bidders after my mom that would pay higher, but he went to the Loving Hut website. He read like the Loving Hut mission and the idea. He loved it so much. Yeah, he personally called my mom and said, "You have it."
Yeah, it's just even though other people pay yeah, higher the price. other two people were gonna bid higher. Yeah. And the landlord and the partner of the landlord was like, no, we just give 1 month free rent. Oh. The higher partner, which is the Middle Eastern, gives 3 months free rent. Oh. But we're trying this one. We're doing fast food because it's only 1,000 square feet. So there's only room for like 2 to 3 tables in the front, but we're going to do fast food. I don't know if you know, I was listening the other night where people were sharing good news. India has 2 vegetarian McDonald's. You know that? Oh, yeah? Yeah. I read that somewhere. Yeah, it's very awesome. Yeah, because people in India, they protest. They don't want any McDonald's, and then they turn it into vegetarian. Yeah, so that's like evidence, even like the biggest fast food chain, you know? They have to change. Is subjected to supply, like demand from customers. They will have to change soon. Everybody has to change if they want their children to survive. Yeah. And then when you talked about water, in California right now, they're going through one of their most major droughts where the mayor actually made a statewide announcement that they have to look at spare water. Spare water, but they said to look at the agriculture. They didn't say animal, but they said look at the agriculture and reserve your water. New regulations. So it's kind of indirectly. Well, they're going to. They're going to discuss that. Yes, because they didn't say animal. They're looking at all agriculture is more animals than anything else. Yeah. They have like billboards and even prompters on the traffic. Like when you drive, they say conserve water now. Yeah. So if they have any water to conserve, it's still lucky, you know. Yeah. Don't wait until it's too late. Okay. Yeah. Oh, I just wanted to share the good news, Master. It's good. Yeah. Thank you. Very good. Very good. Thank you, Master. That's not good news that people have to conserve water. Yeah. But it's still better than no water at all to conserve. Yeah, at least there's some action. And the whole state is coming together. That's good. Yeah. What is it? You want to say something, huh? Yeah. Your vegetarian supermarket and restaurant okay? Yeah, ok lắm sư phụ. Lúc nào tụi con cũng có đông khách á. Nhưng mà tại hôm trước á, ông chồng con ổng báo cáo cho sư phụ mấy cái tin khẳng định á, ổng quên nhiều á. Thành bây giờ con muốn nói thêm để cho sư phụ vui một chút. Cái gì đâu khẳng định đâu. Ở Paris đó họ có cái nó kêu là butchery vegan đó sư phụ. Butchery? Nó là tiệm thịt chay. Butchery vegan. Nhưng mà thịt vegan. How cute. Thì họ cũng đăng báo nhiều lắm rồi, cũng nhiều người để ý lắm. Very good. Rồi mấy tháng trước thì có cái báo Parisien là cái báo mà nổi tiếng ở Paris, ở Pháp á, thì họ có cái trang nhất của họ đó, họ có để là trong tương lai cái thức ăn ở trong đĩa của chúng ta. Rồi sau đó thì họ để cái tiết ở dưới là cho tới năm 2050 nếu mà mình không có tìm cách giải quyết á, về cái nạn nhân mãn này thì cái thực phẩm của chúng ta mà không có thay đổi thì mình làm sao mà có thể nuôi dưỡng được. Đúng rồi, không đủ đồ ăn nữa chứ đừng nói mà địa cầu tiêu diệt nữa. Rồi họ nói nếu tiếp tục mà ăn thịt cái kiểu này đó thì là phải thêm một trái đất rưỡi nữa mới đủ. Rồi sau cái trang thứ nhì thì họ có để hình một người mà về nhà nước cho họ, chính phủ cho họ tiền để kiếm cái thực phẩm cho dân chúng. Bây giờ thì con thấy họ để là làm cái steak mà không có thịt. Thì cái ông đó có chụp hình là cái steak mà không có thịt thì giống như thịt chay của mình đó mà. Và dưới đó thì họ để, nhưng mà sau cái sự tìm kiếm này mà ra cái loại thịt chay này thì nó vẫn còn quá đắt để mà cũng có thể mà sản xuất được, cung cấp cho mọi người. Rồi một cái trang khác cái đó nữa thì họ để có một cái ông chef mà chef cook rất là nổi tiếng mà được 3 sao về gastronomy á sư phụ. Thì ông đó nói là mình cũng có thể làm được những cái thức ăn rất là ngon từ những cái món thịt mà artificial này. Thịt không phải là thịt đó. Rồi một tờ báo khác là tờ Liberation nó cũng có đăng một cái bài mà
hầu như là nhắc lại hết những cái lý do gì mà tạo ra cái réchauffement climatique, là sư phụ đã nói rất là nhiều về những ở trên SMTV đó, thì báo Libération nó để là có 13 điểm mà mình phải phải biết để mà rời bỏ hẳn cái miếng thịt bò này. Thì họ để 13 cái nguyên do đó, thì cũng là những cái nguyên do như là nuôi thú vật nhiều thì phải tốn nhiều nước, rồi phải chặt rừng, phải thế này thế kia, thành ra nó mới tạo ra cái nạn mà hâm nóng toàn cầu. Thì cũng tờ báo đó nó cũng rất là lớn đó sư phụ. Rồi hiện tại thì bây giờ con thấy là như cái hội mà người Pháp mà cái hội ăn chay của người Pháp đó, thì mới đây họ được cái ông bộ trưởng vừa môi sinh á cho họ 200.000 để ủng hộ họ, là tại vì họ có làm một cái tờ quảng cáo mà cái ngày lễ mẹ đó, thì họ dùng hình ảnh của con bò đó. Họ nói đây giống như là một người mẹ đã nuôi rất là nhiều, triệu người á. Cái quảng cáo đó rất là tốt đó sư phụ. Thành ra cái ông bộ trưởng đó mẹ mà giết đi ăn, đem đi giết đi ăn, thành ra đối xử nếu là ngày lễ mẹ thì phải nghĩ tới cái hình ảnh là con bò. Thì ông bộ trưởng đó, ông cho 200.000. Rồi ông nói là bây giờ làm cách gì để giống như là mình quảng cáo để cho người ta ăn chay thêm. Ăn chay thêm. Bravo, good boy. Thì hiện tại thì con thấy là ông chồng con thì ông cũng bận rộn với Lovin hết lắm, mà lại ông nhìn thấy là bây giờ chỉ có thể hợp tác với những cái hội như vậy, thì có thể mình đánh mạnh làm sao để cho trước cái ngày COP21 nó được mở màn á, thì hợp tác với mấy người đó để làm, vì họ có được tiền của chính phủ cho đó, để làm một cái quảng cáo gì đó để cho họ thông báo cho họ biết là chỉ vì nuôi súc vật, phá rừng này kia mà hao nước này kia mới dẫn ra cái nạn mà hâm nóng toàn cầu. Thì phải làm cho tất cả mọi người biết, tại vì đôi khi có rất nhiều người họ không có hiểu cái chuyện đó và họ không có ăn chay. Nhưng mà con thấy mình làm nhà hàng mà một khi mà mình thấy khách họ đến á, nhiều khi họ thấy vì ngon rồi họ tò mò họ đến, nhưng mà tụi con cũng cố gắng nói với họ là cái lý do. Rồi tụi con cũng để rất là nhiều cái thông báo là vì sao mà tụi con làm cái nhà hàng này. Thì con thấy cái giới trẻ họ ăn chay rất là nhiều, họ ăn rất là dễ dàng. Rồi sau đó họ lại rủ rê những người khác ăn chay. Và mình thấy mình khuyến khích là tại sao mà mình làm được để cho họ hiểu những cái chuyện đó, và họ ăn chay rất là dễ dàng với sư phụ. Thành ra cái điểm chánh là mình làm sao để cho họ hiểu thôi, chứ đôi khi không phải họ cố tình ăn thịt mà tại họ không hiểu rồi. Tại vì báo chí nhiều khi không có làm cái chuyện này. Hồi đó từ cái ngày mà SMTV tới bây giờ đó hả, thì nó bắt đầu nó thay đổi khác á, chứ hồi xưa ít hơn bây giờ rồi. Bây giờ là còn tốt hơn, hơn. Con thấy là nó cũng nhúc nhích chứ không phải là không có nhúc nhích. Có. Nó nhiều hơn, nó cảm thấy như là nó bắt đầu cử động rồi. Con thấy có cử động. Nhất là mấy cái báo lớn bây giờ mà nó tự động nó nói giống như vậy đó, thì là mình thấy nó cũng báo rồi cũng có truyền hình bây giờ cũng mấy truyền hình bên Đức á, nên nó có nói về vấn đề này nhiều và mời người khác tới bàn luận này kia đủ thứ đó. Con thấy họ mời cái bà mà chủ tịch của cái hội ăn chay của Pháp đó. Thì con có coi cái emission đó, nó cũng rất là hay. Thì có một cái cô đó, cô rất là đẹp. Cái cô đó là người ta phải trả tiền rất nhiều để chụp hình cổ đó. Nhưng mà cổ ăn chay rồi cổ vì thương súc vật đó, thành ra cổ xuất hiện trên cái emission đó với lại cái bà mà chủ tịch hội ăn chay đó. Thì thấy cổ nói chuyện, người ta hỏi cổ tại sao làm cái quảng cáo, thì đại khái cái quảng cáo là cổ lấy thân hình rất là đẹp của cổ, rồi cho người ta vẽ, lấy cái phết vẽ trên cái người cổ, giống chia ra mấy cái miếng thịt giống như là thịt của súc vật bị giết vậy đó. Rồi họ để là c'est même morceau. Đó, thì mấy người kia hỏi cổ tại sao cổ làm như vậy. Cổ nói là tại vì cổ thương súc vật, cổ không có nỡ ăn thịt nó.
Thì bây giờ cổ không có biết làm cái gì ngoài chỉ là làm cái đó thôi. Hiểu rồi. Cổ biết là người ta rất là thích nhìn cái thân hình của cổ, thành ra cổ đem như vậy. Hiểu rồi. Chụp cái hình rất là đẹp mà dòm vô thì thấy xúc động đó. Hiểu rồi. Dạ. Rồi cô nói là cũng giống y vậy thôi. Giống y vậy thôi. Cũng giống thôi, cũng Dạ. giống y những cái miếng thịt đó, hiểu không? Hey, imagine it's you. If somebody cut you like that, then it's the same. Thì cũng chảy máu rồi, giống y vậy mà sao ăn được? Dạ. Thì thấy truyền hình Tây nó phỏng vấn và nó rất là thích cái hình đó, rồi nó đem đi phỏng vấn. Thì cũng nhờ vậy cái bà mà hội trưởng ăn chay đó, thì bà nói được nhiều cái lý do tại sao mà mình phải bảo vệ thú vật. Thì con hy vọng là bây giờ trước cái ngày COP21 thì cái hội này nó có thể là làm một cái quảng cáo rất là mạnh để mà khuyến khích người ta bảo vệ. Important is all of you guys, you have to keep being vegan, and send all this message quietly also as well as loudly. If you are vegan, your energy to keep sending out the message also, okay? Not just doing it physically, but quietly, invisibly, yeah. It also helps, okay? Each of you is like a radio or a television sending out a wave of vegan, okay? But it takes a lot of time, of course, because human beings, they're ignorant, Many are ignorant about anything. Not to talk about religion, but about why climate change. Rồi cái hội này thì con thấy họ làm việc cũng tích cực lắm. Rất là nhiều lần rồi, mà hình như là hàng năm họ cũng làm nhiều lần lắm. Họ tổ chức mấy cái ngày biểu tình á, và kêu gọi thì những cái xứ kế bên mỗi lần con thấy biểu tình giống như vậy á, thì con thấy cái hội này họ tổ chức á, thì những cái lúc mà những cái ngày biểu tình giống như vậy thì tất cả mấy cái xứ chung quanh á, những người ăn chay mà bảo vệ súc vật họ đến rất là đông. Rồi biểu tình đi ở trên những cái đường phố nổi tiếng ở Paris. Rồi ở thiên đường mình cũng hợp tác với họ. Rồi họ đi rồi họ làm giống như là họ súc vật bị chết rồi này kia vậy đó. Thì càng ngày khi những cái biểu tình đó nó càng nhiều á sư phụ. Ở Paris. Ok, cô muốn nói gì? Việt Nam nói gì? Con muốn chia sẻ một số thể nghiệm. Ít thôi. Ai cũng có thể nghiệm hết đó. Ok, nói những cái nào quan trọng ít thôi. Ok. Thì con ngồi thiền ấy, lúc đầu tiên ấy, con nhìn thấy trong cả một cái ho thiền ấy thì có 3 người, có cái ánh sáng như một cây tâm linh ấy chụp hẳn xuống người của họ. Lúc đầu thì có 3 người, bên cạnh con là một người Hàn Quốc và một người bên cạnh. Xong rồi lần thứ 2 con nhìn thấy nữa, thì lúc đấy đồng tu đã dạy thiền rồi, cả một cái ho thiền, tất cả mỗi người đều có một cái cây tâm linh mà ánh sáng nó chiếu thẳng hẳn vào người họ, bao bọc họ. Cả một cái ho thiền mà mỗi một cái cây tâm linh nó độc cả lập một cái phòng thiền, một cái ho thiền, nó không biết cái gì ho. Cả mấy phòng thiền thì chỉ có khác là những cái người mà người ta chuyên tâm hơn ấy thì cái ánh sáng của cây tâm linh nó dày hơn và sáng hơn. Còn những cái người mà không có tập trung nhiều á thì ánh sáng của nó mỏng hơn và yếu hơn. Đúng rồi. Thì con mới khi mà con thấy cái cảnh tượng như vậy thì con mới nghĩ sư phụ đã cho mỗi một đồng tu mình ấy trực tiếp lối cái cây tâm linh, trực tiếp lối với thiên đàng. Cho nên là đồng tu chỉ có cố gắng ngồi thiền để làm cho cái cây tâm linh của mình thật sáng hơn. Thì khi mà mình không phải cái cây tâm linh nó sáng lắm, nhưng mà cái nghiệp chướng nó hút hết, thành ra nó mỏng, hiểu chưa? Mình tu càng nhiều thì cái cây tâm linh nó không có bị hút nhiều đó, thì nó càng mập ra. Con cảm ơn sư, con đã nhìn thấy cái cảnh tượng đấy thật là đẹp lắm sư. Mỗi người đều có một cây, mà đồng tu ngồi ngang như vậy, nhưng mà mỗi một cái cây nó độc lập, không có cây, không một cây chụp nào. trên mình một người đó thôi. Và đúng chính xác một cái người đó. Tại connect. Mỗi người connect, cũng như mỗi cái đèn nó connect riêng của nó. Còn 2 trải nghiệm này con muốn tặng cho sư phụ. Như con đi học, con đi đến trường con lấy được điểm 10, con muốn tặng cho sư phụ để cho vui. Cái gì? Không hiểu gì hết. Như con đi học, con đến trường, con đi thi, con lấy được điểm 10, con muốn mang về cho sư phụ.
Lấy cái gì? 10 điểm. Mang về cho bà rồi bà thành doctor hả? Dưới sự dạy dỗ của sư phụ, con cảm thấy chúng con rất là tiến bộ. Yeah, very good. I'm glad. Hôm đấy con ngồi thiền ở ngay cổng thiên đàng sư phụ. Thì vừa lúc đấy sư phụ bay xuống. Tóc của sư phụ dựng lên, bay lên. Mỗi một sợi tóc của sư phụ phát ra ánh sáng cực sáng. Sư phụ mang đằng sau là một khối lực lượng rất là lớn. Con gọi nó là bong bóng mặt trời sư phụ. Bởi vì con không biết nó là một lực lượng rất là trong suốt. Nó có màu sắc như là hạt trân châu vậy. Nhưng mà khi nhìn vào nó đấy, thì nó giống như những ông mặt trời rất là sáng. Hiểu. Họ rất là có nhiều tình thương. Và mỗi một sợi tóc trên đầu của sư phụ là những cái ông mặt trời như vậy, phát ra những tia cực sáng. Cả đầu của sư phụ phát ra, nhưng mỗi một sợi tóc phát ra những tia rất là sáng. Khi mà sư phụ, con không biết là sư phụ mang cái một khối lực lượng lớn như vậy đi đâu. Sư phụ bay xuống rồi mang đi đâu? Xuống đây rồi mang đi đâu? Đã xuống đây rồi nó mang đi đâu? Dạ. Và sư phụ mang cái lực lượng đấy đi một cách rất là vội vã. Nhưng mà sau rồi đấy, sau rồi thì con lại được may mắn đấy, vào trong một cái tầng ánh sáng sư phụ. Sự bay qua rồi thì có một cái tầng ánh sáng rất là mạnh và rất là nhiều bao trùm con. Thì con chú tâm tại một điểm để đi qua cái ánh sáng đấy, thì nó tự nhiên nó rẽ ra, nó như một cái đường ống ánh sáng, đường hầm ánh sáng dụ. Thì con cứ đi chú tâm lại đi theo cái đường ánh sáng đấy thì càng lên cao, cái lực lượng nó càng mạnh. Con không biết là con đi được bao lâu, nhưng mà con phải ngừng lại, bởi vì là cái đầu của con ấy, nếu mà không ngừng lại nó sẽ gần như là nó có thể nổ tung lên được vậy. Cái đường ánh sáng này con không biết diễn tả, nhưng mà con cố gắng diễn tả cái đó. Khi mà con cứ theo cái đường ánh sáng, cái đường hầm ánh sáng này con đi lên, nhưng mà con không biết đi được bao lâu, con phải dừng lại đấy và con phải đi ra, nếu không là cái não bộ nó như là có thể nổ tung. I know. Dạ. Xong rồi con chuyển sang quán âm, thì cái dòng điện quán âm nó như một cái dòng điện mạnh, cái chấn động lực nó mạnh, nó có thể dung chuyển cả một luồng điện ở trong đầu, ở trong người. Con rất là may mắn có một cái thể nghiệm đấy. Còn một cái thể nghiệm nữa là khi mà con ngồi thiền về ban đêm, cũng ở gần cái nơi cây cổng thiên đàng, làm một cái khác thưa sự. Thì con khi mà vào đêm ấy, thì con ngồi đấy, chưa ngồi bao nhiêu thì con đã đi vào trong một cái vừng ánh sáng rất là trong sạch. Nhưng mà không phải là màu sáng, mà nó là màu đen đen sư phụ. Nhưng mà vào rất là trong sạch. Ở trong đấy thì có rất là nhiều hóa thân của sư phụ, rất là nhiều sư phụ. Mà cái hóa thân sư phụ lớn tuổi nhất là mà có bộ râu trắng thì là sư phụ mặc bộ áo cà sa. Còn nhìn về quá khứ. Rồi sao? Trong cái tầng ánh sáng đấy rất trong sạch, thì nó có xuất hiện một cái cây, nó giống cây tâm linh nhưng không phải. Ở bên trên đấy, ở bên cái cây tâm linh đấy, nó có rất là nhiều những bông hoa thủy tinh ấy, mà ở trong mỗi bông hoa phát ra những tia sáng rất là sáng. Nó ở trong cái lực lượng đấy rất là mạnh. Con cảm thấy nó mạnh, như có thể nó có thể ép. Hiểu rồi. Dạ. Sau đó lực lượng của sự hóa thân của sư phụ rất là nhiều, cứ cả một đêm như vậy. Và cái cây tâm linh thì nó quay như vậy. Xong rồi dưới đám ánh sáng màu như vậy thì nó có nhiều những đám lửa sư phụ, rất là nhiều những đám lửa, nhưng mà đó là đám lửa ánh sáng ở trong cái đêm đen đấy như vậy, cái lực lượng đấy. Xong rồi con ở bên trong thì con cứ như vậy cả đêm cho đến sáng, hóa thân của sư phụ, rồi cái lực lượng vào cây tâm linh. Rồi sau đó con để ở bên ngoài trời sư phụ, có 2 hóa thân của sư phụ. Một hóa thân thì có một con mắt thật là lớn, có thể nhìn xuyên thấu cả một vũ trụ. Con thấy sư phụ rất là gương mặt sư phụ rất là trang nghiêm. Con thì bên trong con đang cả một đêm thì con ở trong cái định về cái ánh sáng và những cái đấy nó suốt cả đêm sư phụ, mà bên ngoài con nhìn thấy sư phụ trang nghiêm với con mắt thật lớn, thì con thấy sư phụ khi mà con cứ định như vậy cho đến sáng, khi mà con dở cái khăn quan âm xuống ấy,
lúc 7 giờ sáng thì lúc đấy hai hóa thân của sư phụ mới biến mất. Đây là hai cái trải nghiệm. Thực ra con không biết miêu tả nhưng mà hiểu rồi. khó nói. Dạ. Còn hai cái trải nghiệm này con muốn tặng cho những người nào thật sự thành tâm mà muốn tìm Thượng Đế. It's okay. Tell. Hôm đó con ngồi thiền, con đi vào từ trường của sư phụ. Con ngồi thiền, con từ bên trên vũ trụ trên cao ấy, con nhìn xuống. Sư phụ cả một cái pháp tướng rất là lớn bao bọc cả một cái địa cầu. Sư phụ cả một pháp tướng đấy lớn rộng mà nó chỉ là ánh sáng thôi, sư phụ. Ánh sáng lớn bao toàn hết cả cái địa cầu. Xong rồi một cái thân thể lớn, sư phụ làm ra như một cái thân thể thật là vĩ đại. Rồi chúng sinh thì bao trùm hết ở thân thể của sư phụ. Bàn tay to lớn của sư phụ ôm tất cả những cái chúng sinh đấy vào lòng. Rồi âu yếm. Lúc đấy âu yếm xong rồi cả cái thân thể ánh sáng của sư phụ dần dần đấy tan chảy vào chúng sinh. Lúc đấy cái con nhìn thấy cái sự hy sinh vĩ đại của sư phụ. Tất cả mọi cái nó là một thứ lực lượng sư phụ mà chỉ ở trong cái đó mới có thể nghĩa là mới thể cảm nhận được, chứ cái lực lượng này không thể nào diễn tả được bằng lời. Một cái sự vĩ đại mà cả cái vũ trụ ở trên cao, rất là nhiều chúng sinh, cả vũ trụ họ đều biết cái sự vĩ đại của sư phụ. Nhưng mà chỉ có cái con người ở địa cầu, họ không một ai hiểu, không một ai biết được. Lúc đó khi mà con thấy như vậy, con bật khóc. Bởi vì là vũ trụ trên cao họ rất là thương xót sư phụ, họ nhìn xuống nhưng mà họ không còn cách nào ngăn cản được sư phụ. Bởi vì cái sự hy sinh này là sư phụ, là sự lựa chọn của sư phụ, cho nên không ai ngăn cản được. Xong rồi con nhìn sâu vào trong đôi mắt của sư phụ thì con nhìn thấy trong đôi mắt của sư phụ lúc đấy chỉ có chúng sinh, ngoài chúng sinh ra không có chỉ có chúng sinh thôi. Xong rồi một cái gì đấy, tất cả đều là lực lượng sư phụ, phải ở trong cái lực lượng đấy thì mới biết được, chứ không phải con nói như này nó chỉ là một tí. Yes. Nó không thể diễn đạt được, mấy lại con cũng không biết thế nào để diễn đạt nó. Trong đôi mắt của sư phụ có một cái sự gì đó rất là mong mỏi ở chúng sinh, một sự mong mỏi ở chúng sinh biến đổi, một cái gì đó rất là thương yêu vô bờ bến, rồi một cái gì đó rất là muốn biến đổi, rồi một cái gì đó thật là đau khổ. Tất cả mọi thứ cảm giác của sư phụ nó là một At one time, yeah. Ở trong một cái từ trường, một cái tầng chấn động lực của sư phụ. Lúc đấy con mê sợ, con mê bật khóc, bởi vì chúng sinh ở địa cầu, tình thương của họ chỉ giống như một hạt bụi trong vũ trụ, một hạt bụi họ mà không hiểu một cái gì cả. Yeah. Cho nên con muốn nói với các đồng tu rằng là mình có được sư phụ thật sự là một phước báu mà không thể nào mà có được, chỉ trừ phi mình tìm được, thật sự mình nhìn thấy, mình vào trong cái từ trường và cảm nhận được cái điều đó. Còn nếu không thì chỉ nói thôi. Dạ. Thì cái sự phước báu của mình có được sư phụ ngày hôm nay thật ra là đã con không biết dùng từ. Còn một cái trải nghiệm này nữa, con muốn nói sư phụ biết. Con hôm đó con thiền, cũng ở trong thiền, con đi vào một cái, con đã nhìn thấy một cái hang động, con tưởng là con đã phát hiện ra một cái hang động, nhưng mà xong con nhòm vào đó thì con được hút vào bởi một cái ống rất là nhỏ sư phụ. Nó nhỏ mà nó ngắn thôi, chỉ vừa vào một mình thôi. Thì lần thứ nhất người ta hút con vào đấy, thì con bảo chứ vào đấy tối thì làm sao mà ra được, thế là lại hút con ra. Xong rồi họ lại hút con vào, xong rồi con bảo vào mà thì không chuẩn bị được, thì không có biết chuẩn bị được cái gì thì làm sao tí nữa thì làm sao, nghĩa là thế là họ lại hút con ra, xong rồi họ lại hút con vào, nhưng mà với cái sự thương yêu sự uống, kiểu như là với một cái sự rất thương yêu. Xong lần này họ lại hút con vào tiếp, xong con bảo là thôi được rồi, nếu lần này là hút con vào rồi thì thôi
thôi con nghĩ là thôi chết cũng được, con vào đấy thì để con xem ở trong đấy có cái gì á. Thế là khi mà con bước chân vào trong khi mà họ vào lần thứ 3, con quyết định là con vào đấy ấy, thì khi mà con đặt chân vào đấy ấy, thì sư phụ có biết không, cả một cái hang động từ dài lát, nó thực ra nó cũng không phải là hang động, vì con nhìn từ cái cửa đi vào bên ở trên ngoài thì giống vậy. vâng, là nó gần như là một cái hoàng cung, bởi vì ở trên nó có một cái ngai vàng, nó có ở trên xa nó cao như vậy, nó có một cái ngai vàng, nhưng mà con cứ nói là hang động vậy. Hiểu. Bởi vì kể cả cái đường đi, cả cái hang động đấy đều là lát bằng vàng, mà tất cả đều sáng chói sư phụ, có rất là nhiều cảnh vật và những thứ ở trong đấy. Thì bởi vì là nó cao lên, con nhìn thấy cái ngai vàng thì con đi theo cái hướng lên cái ngai vàng đó. Thì con không nghĩ là con ngồi vào cái ghế, nhưng mà con đứng bên cạnh để con quan sát từ trên cao nhìn xuống tất cả xem có cái gì ở trong đấy. Thì cái ngai vàng như là có một đôi tay ấy, kéo con ngồi vào đó, xong rồi chuyển động. Dụ khi mà cái ghế chuyển động cho con đi tham quan hết cả một cái hang động đấy, ở trong đấy có rất là nhiều động, mọi thứ tất cả đều là bằng vàng sáng chói. Thì khi mà con thăm động xong rồi thì con mới nói là cái chỗ này con muốn nói cho sư phụ biết, con muốn gọi nghĩa là con muốn gặp sư phụ luôn để con nói sư phụ biết là có cái chỗ này đẹp con muốn đẹp và an toàn để sư phụ có thể vào đó. Thế là con mới đi ra ngoài cửa, con định là vừa lấy hút con vào cái chỗ đấy thì con đi ra, nhưng không ngờ có một chúng sinh, thực ra ở đấy có chúng sinh vô hình sư phụ, họ không có hình tướng gì nhưng mà họ tồn tại. Xong rồi họ mới kéo, khi mà con biết họ tồn tại thì họ mới dẫn con sang bên cạnh, thì nó có một cái cửa nhỏ, rất nhỏ, một cái cửa rất nhỏ. Xong rồi họ mới chửi cho con nghe là có một cái cửa ở đấy. Thì con bảo thế ở đây có một cái cửa, tại sao không mở cửa cho con, lại cho con vào cái nối kia. Thế con mới bảo là thế bây giờ cái cửa này mở như thế nào. Thì họ mới cầm cái bàn tay của con sư phụ, họ đặt lên một cái lơi ở trên cái cửa đấy. Vâng, thì cái bàn tay của con cứ phát ra một cái thứ ánh sáng, thì cái cửa được mở ra. Xong rồi con bảo cái mở ra rồi thì làm sao mà đóng lại rồi thì làm sao con đưa sư phụ vào được. con hỏi họ như vậy. Thế xong rồi họ lại cầm cái bàn tay của con đặt lên đằng sau chỗ cái cánh cửa đấy, thì cánh cửa được mở ra. Con thử đi thử lại 3 lần đấy. Thì con thử đi thử lại 3 lần. Xong rồi con mới nói chứ thôi được rồi, bây giờ con phải đi tìm sư phụ ngay, con sẽ nói cho sư phụ biết là ở trong đấy nó có cái động đấy. Thì cái người gác cổng mới nói cho con biết là chỉ có một mình con mới có thể mở được cái cánh cửa đó. Con cũng không biết, nhưng mà họ nói như vậy thì con biết như vậy. Xong rồi con ra ngoài cổng, chẳng bao lâu con nghĩ ở trong đầu như vậy, thì chẳng bao lâu hóa thân của sư phụ tới, thì con mới mở cửa đưa sư phụ vào. Hiếu thuận hả? Có cái gì cũng muốn mét hả?